State for Shipping, Shri Dinesh Trivedi, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Kalyan Bandyopadhyay, Honorable Member of Parliament, Chief Postmaster General Srimati Rameshwari Handa, Secretary Railway Board Shri KBL Mittal. With stops at Bali, Srirampur and Chandanagar. It carried 300 passengers in carriages built by the local firms Stewart and Company and Seddon and Company. This grand station building at Howrah, where we are holding this function, was just a temporary tin shed with a small booking office and a single line. Today we are celebrating 155 years of railways in Eastern India, a matter of great pride for all of us. On this occasion, this is my proud privilege on behalf of Eastern Railway to welcome Shri E. Ahmed, Honorable Minister of State for Railways, for having spared his valuable time and being with us today despite his extremely busy schedule in Delhi. I also extend a very warm welcome to Shri Gurdas Kamath, Honorable Minister of State for Communications and IT, Government of India, for his gracious presence on this occasion, which would witness not only the run of the Heritage Special, but also release of a set of commemorative stamps. Thank you very much, sirs, for honoring us with your gracious presence. I would also like to extend a very warm welcome to Shri Mukul Roy, Minister of State for Shipping, Government of India, and Shri Dinesh Trivedi, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, for being with us on this historical day. Your presence, sirs, make this a momentous occasion. I also extend a very warm welcome to Shri Kalyan Bandyopadhyay, Honorable Member of Parliament, who is also with us today on the dais. Thank you very much, sir. I also extend a very warm welcome to Ms. Rameshwari Handa, Chief Postmaster General, Kolkata, Shri KBL Mittal, Secretary Railway Board, and other distinguished senior officers from Railway Board. We also have Dr. Pallav Kirtania with us with his troupe to perform on this historical day. We thank and welcome him and his group. It's also my duty to welcome members of electronic and print media and all the distinguished guests who are with us today. Welcome once again, ladies and gentlemen. Thank you. Honorable Union Minister of State for Railways, Shri E. Ahmed Ji. Honorable Union Minister of State for Communication and Information Technology, Shri Gurdas Kamath Ji. Honorable Union Minister of State for Health and Family Welfare,
Railway is also very proud of the fact that the আমার সামনে যাচ্ছি আমি এখান থেকে ছবি দেখি একটু সাইডে আসছি ছবিটা তুলে দিই তারপর হ্যালো আচ্ছা এবারে আসুন থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার আসতে নামতে দিন দাদা নামতে দিন এবার নামতে দিন এবার সবাই এসে আমার বাবা ড্রাইভার ছিলেন ম্যাম ঝাড়ু করে বলো দাদা আপনার হলো
যাচ্ছে মুকুলদা নামই ধরবে Okay, thank you. To Howrah in 1900, the headquarters of worldwide Ramakrishna Mission, which is very close to the station. It was founded in 1897 by Swami Vivekananda. A magnificent temple has been built there. The breadth of the shrine is 100 feet and its length, including the prayer hall, is 233 feet. You enjoy the journey, ladies and gentlemen. Now, the newly renovated station building is a majestic structure, a landmark, setting up a modern carriage and wagon workshop in 1900. Medua is currently undertaking the overhauling skyline. To really see the agents of VIR লোক দেখুন খাওয়া লোক দেখুন on the 24th November 1912 near Gautam. A stone of this has been stored in the Bendal in remembrance of her dream. In the words of the Russian legend, Sir William Drake was a man who never swerved from duty of the richer side. Sunshine, loyal, faithful, true, and brave.
আছে। খোলা আছে, এটা দিয়ে ঢুকতে পারবেন। বেশি এশিয়া ভাষায় অনুবাদ করা বাইবেল সংরক্ষিত আছে এই শ্রীরামপুর কলেজে। হ্যাঁ, দেখে আছি। বর্তমান রথটি নির্মাণ করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান উইলিয়াম ওয়ার্ড অ্যান্ড has preserved the reminiscences of the founder William Carey and it presents a vivid picture of the awakening of Bengal during the period of Renaissance. Srirampur Station আমরা অতিক্রম করছি, আমরা শ্রীরামপুর সম্পর্কে শুনলাম। Digitalization and electrification is catered for rapid and powerful mode of transport. Thus, the century-old motive power scenario changed. The progress of digitalization and electrification ran side by side. There were constant improvements in diesel and electric locomotives in order of WDM1, WDM2, WAP7 class 6,200 horsepower electric locomotives for passenger service in Indian Railways are the latest built by Chitrangan Local Technical and India. WDT4 class diesel locomotives are the latest primary used for freight in Indian Railways. দুটোকে অপারেট করতে হয়েছে, একটু ভিতরে যান না ভালো। So Queen Emperor with excelled in aesthetics and design. All goods have been sold up to the year 1940. After independence, railway coaches in Indian Railways have undergone enormous changes. The latest addition to the fleet, high-speed coaches based on the latest German technology of Alstom aircraft, Hoffman Bosch, having more space and better riding comfort. These are being manufactured now at Kapurthala Railway Station.
trains having a capacity of 54.28 tons. In the year 1789, year 1854, EIR, that is Indian Railways, used 88.5 pound double-headed rail with cast iron spot. Manual maintenance of track by permanent steel gangs continued for over a century since inception in the year 1854. Thereafter, various improvements were brought about, including most of the bridges continue on the steel cylinders or wells of brickwork. This method was developed by progressively used by the artists and glass and usually are being constructed with dimension text. Eight major bridges were mentioned in early used by investigators and in present use by River, Smoke, Yamuna and Ganga. Stone Bridge at Ara was opened in 1866. Stone Bridge at Delhi also was opened in 1900. Yamuna Bridge at Allahabad was opened in 1865. Yamuna Bridge at Delhi was opened in 1866. Malviya Bridge, earlier called Dufferin Bridge, was opened connecting Banaras and Gurudwaras in the year 1887. Rajendra Pur connecting railways, that is North Railways and in the form of who went ahead of the train near the east. The first fixed signal introduced in the world was the first gateway to a point in Shuttle as signal engineer in the year platform, floodlight crossing, fiberglass the joy of the mountain maker, subsidy drive, to make an entire trip nice. ওই সেলুনে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকাল বৈধবা ডেলিকে এত তাড়াতাড়ি কিন্তু নামালাম ঠিক আছে।
its music on 2 March 1860. And Gautam Ghosh, who was the original virtually compared to the ambitious plan of a more difficult direct line of the faculty ministry of Howrah in 1860. Devised and opted for writing अरे 150 बच्चों कमिटी जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी चल रही है আশা করি আপনারা হেরিটেজ স্টেশন এর যাত্রা খুব ভালোভাবে উপভোগ করছেন। হাওড়া শহরে আমরা প্রায় 33 কিলোমিটার দূরে এমন একটি জনপদ পৌঁছতে চলেছি যার বাতাসে কাঁপাতে অতিথিদের পাশে গুঞ্জন শুনতে পাবে। 1688 সালে বেন্ডাল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চন্দননগর ঢুকছে পরবর্তীকালে গভর্নর ঢুকলে চন্দ্রনগরের প্রযুক্তি করে
এই ট্রেনে আমাদের ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার মোহাম্মদ জামশেদকে সম্মান জ্ঞাপন করছেন। মোহাম্মদ জামশেদ এই মুহূর্তে আমাদের সামনে হাওড়া ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার, এই মুহূর্তে মাননীয় সাংসদ রত্না দেবনাথ তাকে সম্মান জ্ঞাপন করলেন। আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন তাকে। আপনাদের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান, ডান্স প্রেজেন্টেশন শুরু করব। প্রথমে রাজা রামবোনা স্কাউটস এবং রানী লক্ষ্মীবাই গাইড গ্রুপের শিল্পীবৃন্দ আপনাদের সামনে নৃত্যের অনুষ্ঠান, ডান্সের প্রোগ্রাম নিবেদন করছে। স্টার্ট। মোহাম্মদ জামশেদ ডিভিশনাল রেলের ম্যানেজার আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী রত্না দেবনাথ এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে। আজকে তারা অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের এই মুহূর্তে হেরিটেজ স্পেশাল ট্রেন হুগলি স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। जान से प्यारा है सबसे गुलिस्ता हमारा, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है सबसे गुलिस्ता हमारा। जन्मभूमि है हमारी शान से करेंगे हम सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हमारा सबसे प्यारा देश हमारा है। রাজা রামমোহন রায় এবং রানী লক্ষ্মীবাই
1000 বাইক ডুবে শিল্পীরা তখন আপনার অনুষ্ঠান উপস্থাপন করলো। এবারে ঘুমরু শিল্পীরা আপনাদের সামনে ডান্সের প্রোগ্রাম উপস্থাপন করছে। চোখের সামনে 1854 সালের 15ই আগস্ট এই ট্রেন যাত্রা শুরু করেছিল। হাওড়া থেকে হুগলির মধ্যে যাওয়া আসা করে। তখন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ব্রিটিশ সরকার। ভারতবর্ষ 1947 সালে স্বাধীন হয় 15ই আগস্ট, এবং তখন কিন্তু হুগলি কিন্তু হাওড়া কিন্তু বর্ধমানের মধ্যে ছিল। তখন হাওড়া ছিল না, তখন হুগলি ছিল না, হুগলি জেলা বা হাওড়া জেলা ছিল না, তখন বর্ধমান জেলার মধ্যে হুগলি স্টেশন ছিল। আজকে সেই হুগলি স্টেশনে হেরিটেজ ট্রেন এসে পৌঁছে গেছে। অনেকক্ষণ রয়েছে দাঁড়িয়ে আপনাদের চোখের সামনে। এই সময় মোহাম্মদ জামশেদ ডিভিশনাল রেলের ম্যানেজার আমাদের মধ্যে রয়েছেন। সাংসদ, মাননীয় সাংসদ হুগলির শ্রীমতী রত্না দেনাক আমাদের মধ্যে ছিলেন এতক্ষণ ধরে। তারা, আমরা চাই যে আমরা এই যে সুষ্ঠুভাবে যারা আমাদের সহযোগিতা করে অনুষ্ঠান চালানোর ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ।
হুগলিটা ভালো করে তুলেছে দাদা, আমায় তুমি একটু দিও তাহলে। হুগলি তো পুরো দুটো একসঙ্গে দুটো ওদেরকে আমি বলে দিয়েছি, ওরা ছিল সব আমার প্রেসের লোকজন খুব হেল্প করেছে আর মোটামুটি কভার করে দিয়েছে। এর পরেরটাই আছে, এর পরেরটাই আছে, এর পরেরটাতেই বন্দে মাতরম।